Mabuhay Sangguniang Kabataan ng Barangay San Vicente, City of San Fernando. Ladies and gentlemen, it is my honor to introduce our esteemed speaker today. He is multifaceted, professional, and exemplary leader. His journey is one of dedication, service, and relentless pursuit of knowledge. He began his public service as a youth leader, serving as an SK official, barangay secretary, and barangay kagawad, where he laid the foundation for his passion for community development. In addition to his work in governance, he has contributed as a safety and health officer, prioritizing the well-being of the community he serves. In the field of education, he boasts an impressive academic portfolio. He earned his Bachelor of Arts in English in 2000 from St. Louis and later expanded his expertise with a Bachelor of Science in Nursing in 2007 from the La Union College of Nursing, Arts and Sciences. Not stopping there, he obtained a diploma in teaching through DIMSU Open University and further diversified his skills with a bartending NC2 certification. Currently, he is pursuing a Bachelor of Technical Teachers Education, underscoring his commitment to lifelong learning. On the professional front, he has distinguished himself with advanced degrees, earning a Master's in Public Administration in 2012, a Doctorate in Public Administration with a focus on local governance and administration in 2014, and a Doctor of Philosophy and Educational Management in 2022. These achievements reflect his unwavering dedication to excellence in both governance and education. Today, we are privileged to hear from a man whose life exemplifies the value of service, leadership, and academic pursuits. Please join me in giving a warm welcome to Dr. Gudencio Docchiari and Andaya Jr. Dapat may energy kayo kasi katatapos lang ng inyong merienda. Naimbag nga bigat kada kay amin. This is my second year to be here. Adakay ba idinapangatawan as miyembro ti KK? Ano kayo sa ti KK? Katipunan ng kabataan. Dakayo ititimpuyog dagiti agtutubo iti syudad ti San Fernando, particularly, specifically, gito'y barangay San Vicente, because we believe sooner or later you will become productive citizens of our nation. Today, I am tasked to discuss about anti-illegal drugs and at the same time, adolescent health program data ng HIV/AIDS awareness nga iso iti diniskas ko iti napan nga tawon. Iso nga amok nga kada kayo dito'y natutubo dito'y syudad ti San Fernando diti barangay San Vicente are already bombarded with so many concepts and ideas at the same time. Kapanunutan nyo may panggap iti HIV/AIDS. Anya kayo nasa awon ti HIV? Human immunovirus. What about AIDS? Acquired immunodeficiency syndrome. Diba? Marami kang dapat dyan na pag-uukulan ng pansin kapag nangangayayat ka, kapag scaly ang iyong balat, bak-bak-bak, way nagkurkursing, diba? Maraming itchiness, at pantal-pantal mo, when at the same time, lagi kang nagkakaroon ng singaw na matagal, na gumaling, and at the same time, nag-yellow na rin yung mata mo, or may mga portion ng katawan mo nag-i-extend, something really to look forward, you need to consult a physician, or you need to have a screening or the HIV/AIDS test para masigurado kung kayo ba ay nasa pre-entry or nandoon na po sa moderate stage ng HIV or AIDS. Awan iti agas na iti AIDS. Once you're already diagnosed with that, kat ti kailangan langan kat
Nya di agas. Di pa inom na kanya yung tatlo kumiksa lang ti Baguio. Pero di sakit at nadilaang. Because when we say virus, it runs in your blood. Diba? Kasi ako makadagiti syphilis, gonorrhea, agagas kati antibacterial na dati tulog. Diba? Noot-ot, dagiti mabagbaging. Ang makaisbo. Babae man ti lalaki, matamaan ti dagita nga sakit. Kata no na-diagnose ka, na-check up ka, kanda kati, antibacterial. Doktor, mapukaw ba data? Natulo no nag-agas ka. When ang pukaw for daging time, tamuyo, daging takakasta nga virus, maagasan, kunwari na-injectan ka, winiminong ka, aglumang lang dagita nga virus, aglumang lang data nga sakit, aglumang kuborang data nga agas. But in the long run, as you continue your activity, kanayon kang agpuyat, kanayon kang sigarilyo, kanayon kang aginong tiara, kanayon kalata nga, what's the word? In Ilocos, na mo rin, it's simply because mali yung sexual activity mo. Diba? HIV entry, apo, iti, kung kunada, nga gonorrhea, winosipilis, winotulo, nga kunada. Okay, so, meron na kayong background dyan. Eventually, lukanayon to data, nga agsubli-subli, nga sakit, eventually, it will lead you to HIV/AIDS. Nalawlawagan ti panunuyo. Di anti-illegal drugs, but anyway, papalimutin lang natin para mas maintindihan nyo. Ayaw kong mag-Ingles, mas gusto kong mag-Tagalog or mag-Ilocano para mas maintindihan nyo ang inyong role as a youth. Sa uray, no adan asawa yung kinanak iyo, as long as di edad yo at adadita, you are still considered as a youth, okay? Tata ti discussions ko about BADA. Anyone of you here who knows what is BADA? BADA means B stands for Barangay, A stands for Anti, D stands for Drug, A stands for Abuse, and C stands for Council. In other words, BADA is Barangay Anti-Drug Abuse Council. Anyangay di kaya nasaawan mo yung baga tayo Barangay Anti-Drug Abuse Council. Dahil tingkat may isang konseho, may isang opisina, may isang pasat, wino platform, iti barangay, nga mangtamang kadagiti agtutubo, wino dagiti residente, iti barangay San Vicente, tapno masalimagmutan, iti salunat, kin, future, dagiti residente, iti may isang barangay. To see to it that they are in good hands, that they are not part kadagiti matigil, dagiti users, can pushers to solve. Yes, iso nga dati kasta nga programa iti dayti nga barangay, to see to it nga da kayo nga tutubo kin residente ti dayti nga barangay ket haan nga may karkaranukon kadagitunay agdama nga problema iti kabataan na kas kuma ti droga. Ado ba apo itamamuyo nga natingiwan dito barangay yo, may papan iti pinagbabawal na gamot. Nakita yo ba? Dakay ba ko parte dagiti pagbabago nga kunada? Kuya, nakakita kan ba ti marijuana? Sino nakakita marijuana, kuya? Dagiti students ko, kas kumadagiti ni FP chairman nyo, PNFT Kagawad yo, they were my former students sa Seacoast at colleges. The College of Criminal Justice Education, particularly for forensic science in criminology, at dagiti subjects dan adalong dagiti na dumang droga. Gusto makakita na di sample ti marijuana, cocaine, kada shabu, nyapay nga may parpari. Tapno amuda ti tiliwan to, baka tiliwan mo siya po kung kunada, kwa magayang tawas, marijuana kung kunada ko, dangla magayang. Diba? Tapno mo, because ignorance of the law excuses no one. Iso dinay, datag day nga BADA, nagaranid dati community awareness. Anya ti community awareness?
Nagbalay-balay ka, pinayabag ka ang aming nga residente, and discuss that thoroughly and comprehensively, may panggap sa tunay na programa. Apay ngay nakasapulan da nga ibalay-balay, wino ituktok, wino iparipirit, wino itubong di talapayag yung the importance na tibada. Tapno ada awareness yo. Tapno magaganyo, maamuan yo, nga dagiti nga banat at kasapulan nyo nga salimot-mutan kin isa puso tapno kasta mahaan kayo nga may kurkursong ipinagbabawal na gamot. Tamo yung kapag nahuli ka na gumagamit o nagtitinda ng pinagbabawal na gamot, anong pwedeng mangyari sa iyo? Anong pwedeng mangyari po sa inyo? So pwede kang makulong habang buhay. Maliban doon, ano pa? Kung pwede ka rin mabali because the late stage ng ating sobrang paggamit ng pinagbabawal na gamot ay po pwedeng malulung ka dyan hanggang mentally ay magiging baliw ka. Kaya yung iba, pag nasa gitna pa lang ng proseso ng kanyang paggamit ng pinagbabawal ng gamot, usually sila ay it starts with letter R, nare-rehab.